Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear students, and welcome in our class number 10 uh, in construction management. So, in today's class, we're going to have a program evaluation or review technique. Program evaluation or review technique, which is PERT. As we said in the previous class, we have something that we want to know the duration. By the way, it is being used in estimating and also in time scheduling, as I said. So this is why I have added this topic to the estimating and costing class also. There you can find like some questions or examples of how to use this one uh, in or by cost wise. Here I will give you one. We don't have here examples for this one, but I will give you one example now of how to use this one by with time scheduling. So as we said, just like have one fast revision, we said that we have three values that we have to put inside in this equation or formula. These values, which is called the first one called optimistic, and maybe you can use the letter O instead of using TO, TMTP. Okay. Optimistic means the activity duration based on the analysis of the best case scenario. The most likely, the estimate is based on the most probably duration of the activity, and pessimistic, the activity duration based on the analysis of the worst case scenario. And so we said that we have two equations or two formulas. And when we use this formula, which is called triangular distribution and beta distribution, this one we use it as we said that when we don't have extra weighting for sorry, for the uh, most likely probability. We don't have extra weighting for it, so we can use this one. And also the second thing is that we use this formula when the information that we have here for time optimistic, time most probably, time pessimistic, we don't have that much accurate information. Okay. So هذه نستخدمها triangle distribution لما يكون عندنا حالتين. الحالة الأولى لما يكون عندك ما تستطيع أنك تحدد القيم هذه بشكل دقيق، يعني المعلومات اللي عندك ليست دقيقة، فبالتالي تستخدم triangular. ما في داعي أنك تستخدم المعادلة اللي بعدها، وهي معادلة نسبيا أو نوعا ما أكثر دقة يعني المعادلة الثانية أكثر دقة من هذه المعادلة. الشغلة الثانية أو المسألة الثانية اللي نستخدم فيها هذه لما ما يكون عندنا extra waiting for this the time most probably، يعني ما نحتاج نعطيه أهمية أكثر أو نسبة أعلى، نسبة أو احتمالية حدوث أعلى من البقية، كلها تكون واردة، كل الاحتمالات تكون واردة بنفس النسبة، أو قد يكون إحنا ما عندنا احتمالية لإحدى النسب أكبر من الأخرى، فنستخدم هذا. أما بالنسبة لهذا فطبعا عادة ممكن يقول لك، وتكلمنا عليها طبعا في المحاضرة السابقة، غالبا الموست probably هو الأكثر توقعا في حصوله. فمن الإجحاف، خلينا إذا صح التعبير، أنه نعطيه وزن بقدر هذه الأوزان، فبالتالي 4 2 6. طيب بعض الطلاب يسألون ليش قسمنا على 6؟ لأن كنا زيدت 1 2 3، يعني صارت 4، 5 6، صارت التقسيم على 6. تمام، هذه واحدة. اثنين، هذه من وين جاية؟ هذه من statistics، يعني هذه المعادلة أو الفورميلا جاية من statistics يعني إحصائيات، معادلة إحصائية. طيب خلونا الآن ندخل على المثال اللي أنا حطيت مثال بسيط جدا. We are expecting to complete the project within 4 weeks. يعني عندنا 4 شهور بنكمل فيها المشروع اللي احنا شغالين فيه. هذا ايش؟ We are expecting يعني most probably. تمام، 4 weeks. However, in the best case scenario, we may complete after 3 weeks. Best case scenario معناها هذه الحالة الأمثل، معناها هذا الأوبتيمستيك يعني المتفائلة. We may complete 3 weeks اللي هي أقل من الأربعة. تمام، وبعدين هاي 4 weeks. تمام،
which has the probability of 30%. In the worst case scenario في حالة أسوأ الظروف we may finish after 6 weeks. متأخر هذا بيكون لأنه pessimistic يعني which has likelihood of 10%. طيب أنت عندك هاي 30 هاي 10 فبالتالي 40 بالتالي 60% أنه المشروع يخلص في هذا المدة، وبالتالي نقدر ناخذ البيتا ديستريبيوشن اللي هي موجودة عندنا هنا. راح نقول optimistic اللي هو time expected for اللي هو الاوبتيمستيك plus for most probably plus pessimistic divided by 6. Okay. So what we have here, we have 4. Okay, we have the optimistic. We have 3 weeks plus 4 weeks into 4, 16 plus 6 weeks, which is the pessimistic. It is divided by 6. Let's see what will happen here. 16 plus 3 plus 6 divided by 6. So it will be 4 weeks, 0.16. 4 weeks, 0.16, which equals, let's say, 4 weeks and 1 day. Let's check it on with the calculator. 0.1 into 7 days, so 1.6. So it's just like 4 weeks plus and 1 day. Okay, or we can say that here with 1.1 day, that means let's say 2 days. So 4 weeks, okay, and 2 days. Okay, how did we get this one? Because we have 4 weeks, 0.1666 like this, days or weeks, 4.1666 weeks. So this is why this means 7 days into 0.1666, whatever, how much you want to make. But as we said, if we have some percentage, we have to multiply it. This is a percentage of the week, and we have to multiply it with 7 days, and we will get the 1.1 something, which means 2 days. So 4 weeks and 2 days. Okay. So this is a simple example for the PERT topic. Okay, now let's go for the resource allocation. Resource allocation is the assignment of required resources to each activity within the plan. This is done after all the precedents have been decided. This sets new constraints on the Gantt chart and the network diagram. طبعا الريسورس allocation احنا تكلمنا في المرة الماضية على انه الريسورس allocation في المحاضرة السابقة يعني، وكيف اهميتها في تحديد المدة الزمنية للمشروع او للاكتيفيتي نفسها. وبالتالي لما ذكرنا مثال المنازل الثلاث واللي ممكن نربطها، يعني اخذناها كمثال هذه الاكتيفيتي، تمام، وشفنا كيف ممكن انك انت اذا زدت مثلا من حفار واحد الى حفارين او الى 3 حفارات ممكن تزيد الاكتيفيتي بحيث تتماشى مع الاكتيفيتي اللي قبلها ويصير بيناتهم تداخل في الاكتيفيتيز، واللي هو سميناه فاست تراكنج. اوكي. واللي نسمي بالسكيدجولينج يصير لاج، يعني تداخل بدايه الاكتيفيتي هذا يدخل مع الاكتيفيتي اللي قبله. والريسورس الوكيشنز قلنا مهم جدا، لازم يعرف المهندس حتى يستطيع انه يحدد الجدول السليم، لازم يعرف كمية الريسورسز اللي موجودة عنده. We have to know how many resources that we have for each one of the 4 resources, that we need to know
the availability of these resources for our projects in order to have good, let's say, expectations for the time required for each one of these activities. And according the resources that we have, like machinery or money or manpower or whatever, these resources will decide or pinpoint the time required for each one of these activities. بالresources اللي عندك راح تستطيع أن تحدد سرعة الأعمال. خلونا نتكلم يعني مثال بسيط، يعني من واقع الحال، من واقع الحياة يعني. الآن مثلا عندك على سبيل المثال في هذه الفترة شوية العصيبة بالنسبة للكونستراكشن، تلاقي مثلا السيولة غير موجودة، الكاش غير متوفر بشكل كثير. وبالتالي لما يدخل المقاول، وخصوصا المقاولين اللي هم صغار يعني المقاولين اللي يسموها الاس ام اي كومبانيز، اللي هي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللي تكون عندها يعني الريسورس المادي ضعيف، مثلا تلاقيه مثلا يدخل في مشروع، والمشروع هذا ما يدرس المشروع بشكل جيد، ما يدرس الريسورس اللي هو الفاينانشال ريسورس، الأموال اللي عنده موجودة. والعقد ماله مثلا يقول أنت بعد 3 شهور تجيك الدفعة الأولى، يعني بعد 3 شهور من تقديم الفاتورة تندفع لك الدفعة الأولى. طيب إذا أنت بعد 3 شهور قد تندفع لك الدفعة الأولى، معناها أنت تحتاج إلى شهر كامل تعمل حتى تطلع الفاتورة الأولى. لو افترضنا الفاتورة interim based bill، يعني بشكل شهري تقدمها، وغالبا يكون هذا الشيء. تمام. بتقدم الفاتورة بعد شهر، معناها أنت اشتغلت لمدة شهر، يلا قدمت الفاتورة وراح تستلم بعد 90 يوم، يعني أنت 4 شهور محتاج تمول المشروع تبعك. إذا المقاول ما حاط له contingency مبلغ من المال كريسورس، أحد أنواع الريسورس، مبلغ من المال كافي، يعني قد يكون مثلا المعدات سهلة الحصول عليها، بكل سهولة نقدر نجيب لنا من الموقف الماشينز. تمام، الماشينري موجودة أماكن كثيرة، تروح عليهم تقول السلام عليكم، تعال تفضل عندي مشروع، ويجيك وهو فرحان. تمام. يجيك يشتغل عندك اسبوع مثلا او 5 ايام او 10 ايام، وات ايفر ايا كانت المده، بعدين يشوف انك انت ما تدفع له. كذلك الحال بالنسبه للموظفين اللي عندك، كذلك الحال بالنسبه للعماله، كذلك الحال بالنسبه للسب كونتراكتس اللي شغالين جوا. بعد فتره من الزمن تلاقي انك ما قادر انك تسدد لهم. الريسورسز موجوده بقيه الريسورسز، لكن الريسورسز الماليه غير موجوده، وبالتالي يتاخر المشروع. طيب هذا فيما يخص الريسورسز واثرها على تحديد المده الزمنيه. الان احنا نتكلم على الريسورس الوكيشن. طيب هاي الريسورس موجوده، وين راح احطها باي اكتيفيتي بحيث استطيع انه استغلها افضل استغلال؟ يعني ما تكون الريسورسز موجوده عندي في مده زمنيه كثيره، وبعدين الاعمال مثلا تقل، واظل انا صار بالنسبه لي هاي الريسورسز عبء. تمام. يعني مثلا اليوم انا جبت 3 حفارات، اوكي، 3 حفارات، عندي شغل كثير وفعلا محتاج ال3 حفارات. طيب هذه ال3 حفارات، أنا ما عندي على طول المشروع من بدايته لنهايته كله حفر. فبالتالي هاي ال3 حفارات أنا أحتاج إنه بعد مثلا بعد مرور 3 شهور مثلا آه، من الاستخدام راح يكون عندي كمية الحفر قليلة. ال3 حفارات هذه الموجودة عندي راح تصير زائدة أو فائضة عن الحاجة، فبالتالي تسبب لي مشكلة. بهذه الحالة بدل ما يكون الحفر مثلا لمدة 3 شهور، ممكن أقللها، أسوي حفارتين وأخلي المدة مثلا قد تكون 4 شهور أو 5. تمام. أو أسوي الأكتيفيتي مال الحفر خليها 3 حفارات، بس أكتيفيتي الحفر أمده، ما أستعجل فيه، يعني مثلا أستخدمها في استخدامات أخرى. So let's see the resource leveling. خلينا نشوف هذا المثال والأمور تتضح. Resource leveling it is a technique in which start and finish dates are adjusted based on resources constraints اللي تكلمنا فيها، اللي هي التكنيك اللي راح تخليه الستارت اند فينيش ديت مال الاكتيفيتي راح يتغير adjusted based on the resources constraints. مثل ما قلت لكم، يعني مثلا عندي 3 حفرات، بدل ما انا اسويها 3 شهور خليها 4 شهور، حتى الحفرات تكون معايا موجوده شغاله على مده اطول، وانا مريح. مثلا هذا فيما لو كان عندي مده زمنيه كافيه. اذا ما كان عندي مده زمنيه كافيه، لا، مثلا انا باقي الحفارات مثلا واكبس المده الزمنيه تبع الحفر. أو خلينا نضرب مثال آخر، مثلا يكون عندك حفارين ما تقدر توفرها في وقت واحد حتى تخلص مثلا مشروع لمدة 3 شهور.
فتوفر حفار واحد وبتمد المدة الزمنية بحيث تستطيع أنك تخلص خلال 4 شهور بالحفار الواحد، لأنك حفارين ما تستطيع أن توفرها، أو مثلا 3 حفارات ما تقدر توفرها في وقت واحد، تستطيع أن توفر اثنين. بما أن المدة الزمنية كانت مخطط لها 3 شهور، بالتالي أنت ممكن تحتاج تدفع المدة الزمنية حتى تتوفر الحفارات الثلاث مع بعض على مدة زمنية أطول، لكن مو في وقت واحد. يعني ما أقدر أستأجر أني 3 حفارات بيوم واحد بوقت واحد، وبالتالي أخليهم اثنين، وأمد ال3 شهور أسوي مثلا 4 شهور. خلونا ناخذ المثال هذا بعد ما نكمل الكلام المكتوب حاليا. The goal is balancing demand for resources with the available supply. يعني الحاجة إلى الريسورسز، نحاول إنه نسوي بالانس ما بين الحاجة إلى الريسورسز with the resources available، اللي هو ال available supply، يعني resources available. احنا محتاجين 3 حفارات مثل ما قلت في المثال، ولكن أنا ما أقدر أجيب 3 حفارات في وقت واحد، أقدر أجيب اثنين. فالresource leveling can be used when shared or required resources are only available at certain times or in limited quantities. ما نقدر نوفرها في وقت واحد، أو ممكن تكون متوفرة لكن في فترات زمنية محددة ما نقدر نوفرها في فترات أخرى. Resource leveling can often cause the original critical path to change. إذا كان طبعا إذا كانت مثلا في activity ممكن أن تخلص خلال مثلا 5 شهور، تمام، وهي الكريتيكال باث، وبالتالي مدة المشروع 5 شهور. جيت أنا بمسألة الحفارات هاي اللي تكلمنا عليها، قلنا لا والله ما نقدر نوفر الحفارات في وقت واحد، لذلك راح نزيد مدة المشروع نسويها 6 شهور عمل الحفارات، بالتالي صار الشغل اللي فيه الحفارات، الاكتيفيتي اللي فيها الحفارات هي 6 شهور. So this is why the resources available is very availability of resources according to time or money. The let's say the power of the contractor to provide these resources at at specific time is very important in scheduling the time for the project. As we see here, resource leveling can be often cause the original critical path to change because of the resource availability and resource leveling. So the ability of the contractor to provide these resources is very important. So let's get this in this example. Uh, these are activities. We have activity A and activity B, okay, and activity B, and we have activity C. Tom and Sue, these are two people. They are working on activity A. And activity A, it requires them to do this job within 8 hours. So this activity requires 16 hours of work. يعني نحتاج 16 ساعة عمل حتى نخلص الاكتيفيتي A. بالتالي توم اند سو هذول ما يشتغلون أكثر من 8 ساعات في اليوم، هذا وقت العمل، ما راح يشتغل 24 ساعة يعني، ولا ممكن أنا أخلي توم واحدة يشتغل 16 ساعة. بالتالي أحتاج إلى توم اند سو 8 في 8 ساعات. Activity B, it requires Sue to do it because Tom he cannot do this the same activity. He doesn't have the skills or whatever the case might be. So we will use Sue for 8 hours. Then you see something wrong is here, you know. And then activity finished to start. It is finished to start. Activity C will can be commenced or can be completed with Tom for 8 hours. Tom will do this work within 8 hours, and then this way we have day one and day two. This is one day, okay? And this is the second day. Tom will work uh, 8 hours, okay? And Sue will work 16 hours, 8 here and 8 here. In day two, Tom will work 8 hours only. So in this graph or in this diagram, we will finish the project, which is consisted of 3 activities, A and B and C, within 2 days, which is impossible. Why? Because Sue cannot work at the same time in activity A and B at the same time. He cannot work 16 hours per day, continuous 16 hours per day. Adding to that, activity A and B are simultaneously working together. So he cannot be here and there at the same time. He's not Octopus. Okay? So he cannot work in this work and this work. Even if we suppose that he can work 16 hours a day, okay?
simultaneously these two activities are working together, so he cannot do this work at the same time. So what can we do now? Having said that, we have a problem in this planning, because as we said, simultaneously they cannot do this work. I mean, Sue, he cannot do these two activities together at the same time. Okay, so we will do this resource planning. Activity A, Tom and Sue, they will do this work together. It's 8 hours. It's a working hours per day. Okay, then we will push activity B after this one to finish. Okay, we will do it in day 2. Okay, Sue will do it again because we said Sue is responsible for activity B. Then on the third day, Tom will do the same job, but it will be on the third day after Sue completes activity B. So now the project is not 2 days. According to the resources that we have, it is it has been changed to 3 days. Okay, so how can I keep these two days for this project? يعني كيف ممكن أنا أخلي how can I keep this project within 2 days? I don't know. I don't want to have this job to be completed within 3 days. You know, I don't have that much time. Don't have that prosperity of time or luxury of time to complete this project within 3 days. I have to complete this project within 2 days. What can I do? What can I do now to complete this project within 2 days? You know, see, it's impossible. Sue is working in 16 hours a day. It's impossible almost. And even if he wants to do this job within 16 hours a day, he cannot do the same both jobs together at the same time, jointly together. This is why there is some solution has to be done here to complete this project within 2 days. مثل ما قلنا، حتى نخلص هذا المشروع خلال يومين لازم أنا مضطر إني أخلص المشروع خلال يومين. لا، هذا ما ينفعني. هذا حل أوكي، لكن ما ينفعني أنا أخلص. أنا أريد أخلص بيومين. إيش الحل اللي عندي؟ راح أزيد الريسورسز. طبعا هذا يعني هو بخلاف الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه. احنا بنتكلم ريسورس ليفلنج، انه انت عندك ريسورسز متوفره في مده زمنيه محدده، يعني available for resources with available supply. يعني انت عندك هذا السبلاي المتوفر. لكن اذا في امكانيه، تمام، ما راح نسوي ليفلنج. راح نقول بدل سو راح نروح نجيب لنا موظف اخر. اوكي، نجيب واحد ونحطه هنا بمكان سو. نجيب مصطفى مثلا، توم ومصطفى وسو يشتغلون مع بعض. مصطفى ايش جاب بنص توم وسو؟ ما اعرف. تمام، فنجيبهم ويشتغلون. يشتغل هذا مكان هذا الشغل، نستأجره مثلا لمدة يوم واحد حتى يقوم بهذا العمل. ونقول له السلام عليكم لما تخلص هذه الاكتيفيتي. مثلا ممكن الشركة تتعاقد معاه عقد temporary، او ممكن تتعاقد معاه part time مثلا. تمام، انا بذكر لك هذا المثال بسيط. 1 day، لا قول هذا 1 مثلا 6 months قول على سبيل المثال. فتروح تجيب واحد external من خارج الشركة، تتعاقد معاه لمدة 6 شهور، تتعاقد معاه لمدة المدة اللي انت تحتاجها، ويشتغل لك هذا الشغل ويخلصه عشان يتخلص في المدة الزمنية المحددة. هاي في حال في بعض الأحيان المانجرز يتخذون هذا القرار في حال يكون عندهم أثناء الدراسة للموضوع يجدون انه هذا الريسورسز المتوفره عندهم غير كافيه لاكمال المشروع، وبالتالي اما يروحون باتجاه الليفلنج، واما يروحون باتجاه ايش؟ يطلبون من الاتش ار انه يوفروا لهم موظف اضافي يقوم بهذا العمل. طبعا هذا الكلام ممكن يصير حتى في بدايه المشروع، لما احنا نخطط للمشروع ونشوف انه هذا 2 days it's impossible to do this job within 2 days. It has to be completed within 3 days according to the resources that we have. بالنسبة للطلاب اللي هم عندهم مشروع ايش اسمه هذا مشروع البروجكت اللي اخذناه، واللي هم اختاروا موضوع الهيومن ريسورسز. الهيومن ريسورسز هي اللي راح تقرر عدد العمال في الفترة الزمنية هذه. يعني لما نوصل الى الاكتيفيتي هاي اي ام بي ونريد نسويها، والمانجر قال لا انا اريدها لازم تخلص بيومين، ما اريدها تخلص ب3 ايام، لا تسوي لي هذا الحل، ما اريده. فبالتالي الهيومن ريسورس راح ياخذ اوردر من البروجكت مانجر، يقول لهم يا جماعة احنا بهذه الفترة الزمنية لما نوصل لهذه المرحلة من المشروع، مثلا بالتاريخ الفلاني، يفترض انك انه احنا راح نوصل الى هذه المرحلة.
فراح يكون عندنا تداخل ما بين الاكتيفيتيز. نحتاج بهذه المرحله تسوون انتم اعلان قبلها على طلب وظيفه، ويجون الناس وتسوون لهم انترفيو، يقدموا لكم السي في، عفوا، وتدرسون السي في بالاول وتسوون الانترفيو، والانترفيو يخلص وتقررون بشان هذا الشخص. يكون هذا الشخص خلاص واتخذ القرار بانه يلتحق بالوظيفه قبل ما نكون احنا دخلنا على هذا التاريخ اللي راح يكون فيه تداخل ما بين هذه التو اكتيفيتيز، وبالتالي يحل محل سوء في هذا الجدول الزمني. واضح الكلام؟ هذا بالنسبة للجوب مال الهيومن ريسورسز. هذا اللي اليوم إن شاء الله. This is the topics that we wanted to discuss in today's class. Thank you very much for watching, and I wish you good luck in your quiz, in your first test for this semester. Thank you very much. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.